Vamos empezando entonces. Buenas tardes, buenas noches los que me están viendo de pronto en España. Directo un poco más tarde de lo habitual. La razón, decisión de tasas de interés de la Reserva Federal. Estamos a pocos minutos de saber la decisión. Todavía faltan unos minutos más para la rueda de prensa de Jerome Powell. Pero es lo que nos compete el día de hoy. En pantalla tenemos a Bitcoin, máximo histórico. Ahí en la zona de máximos históricos, esperando, me imagino, el momento del anuncio para dar un movimiento. Honestamente no sabría decirles a esta altura si Bitcoin va a romper y va a continuar hasta 80 o va a aprovechar el momento del anuncio para tener una corrección, yo que sé, a 74, 72. Honestamente no tengo ni idea. La posición que tengo apalancada con Bitcoin es muy pequeña y desde 73 que ni siquiera le tengo stop loss, al menos no todavía. Eso en mi caso concreto. Veo cosas fuertes con Bitcoin que analizaremos en el transcurso de la jornada, si quieren. Razones por las que lo veo fuerte, por las que creo que el movimiento tiene posibilidad de continuar más que devolverse, pero definitivamente es un tiro, una moneda, pues es un tiro al aire lo que va a pasar ahorita en los próximos minutos con la decisión de la Fed. Tenemos al S&P 500, zona clave también, máximo histórico, 6.000 puntos, casi que exactamente en la zona psicológica cerrada de los 6.000 puntos. Entonces también, ¿qué va a hacer el S&P 500? No tengo la más mínima idea. No tengo posiciones en el S&P 500. Vamos a ver la reacción de los mercados y si nos da oportunidad. El Nasdaq también va sólido el día de hoy, máximo histórico. El Russell, el Dow, perdón, zona de máximo histórico. El Russell máximo del año. Entonces, la verdad, está bien complicada la situación. Aquí en pantalla tenemos mi Darwin en máximos históricos también, muy bien. Aquí con este puntaje ya tengo prácticamente en el bolsillo la asignación de capital para este mes, pero pues hay que mantenerlo, todavía falta mucho para el mes de noviembre. Como les digo, es muy incierto lo que va a pasar ahorita con los mercados y tal vez haya que actuar y actuar rápido. Ahorita vemos la cuenta y lo que tengo o no que hacer con Intel, porque es como lo único que me está rondando la cabeza. Y ya, esa es como mi situación en este momento. De resto, bien en el mercado. Ethereum empezó a repuntar ayer. Recuerden que yo había compartido un trade que había hecho con opciones con Ether, que ya me está rentando más del 100%, a pesar de que Ether que ha subido un 15-20% a lo mucho. Ese es el beneficio de las opciones, las podemos revisar también.
No he visto el chat, tan corroco siempre ahí presente en el chat, parcero, muchas gracias. Bien, 3 días esperando el directo mañanero. Hoy tocó más tarde por culpa de la Fed y mañana volvemos al horario habitual, sin problemas. Bueno, faltan 4 minutos, 3 minutos para la decisión. Se prevé un recorte de 25 puntos básicos. No creo que vaya a haber sorpresas, al menos en cuanto a la decisión, no creo que vaya a haber sorpresas, pero lo que genere volatilidad seguramente va a ser el forward guidance. ¿Qué es lo que van a decir que van a hacer a futuro? Si van a pensar pausar los recortes, si van a darle al mercado el recorte extra que espera en la última reunión del año. Creo que todavía falta una reunión del año antes de que termine el año. Te debe faltar una. El 18 de diciembre. Y el 18 de diciembre el mercado todavía espera un recorte. La probabilidad que espera ese recorte es del 66%, que ha bajado. Ha bajado la probabilidad de recorte. Vamos a compararla. Para el 18 vean que la probabilidad de recorte estaba en el 78% hace apenas un mes, en el 75% hace apenas una semana, y ya el día de hoy está en el 66%. ¿Por qué? Porque la economía va fuerte, porque el empleo no va tan mal, porque la inflación no va tan mal. Entonces, pocas razones tiene la Reserva Federal para ser agresivo en sus recortes de tipos, y eso es lo que puede entonces generar volatilidad en el mercado. Par de minutos faltan todavía nos da tiempo de revisar lo que con Bitcoin me parece a mí que es como el potencial alcista que tiene. Exposición de gamma cargada en 80 y ya por encima de 75, que era el pico anterior. Esta dinámica la vimos en el principio del año, después del lanzamiento de los ETFs. Casi que nos daba las zonas clave, los rangos donde se iba a mover el precio. Aquí lo que nos dice es que los market makers que tenían exposición de gamma en 75 están comprados en este momento, y la siguiente zona de presión son los 80. Entonces, ojito, Bitcoin está justo en máximos históricos. Yo personalmente no lo shortearía, no le apostaría en contra Bitcoin en este momento, pero a pocos minutos de la decisión de la Reserva Federal tampoco lo compraría, y menos con apalancamiento. Vamos a ver un retroceso a 74, por ahí por esa zona de 74 creo que puede llegar a ser comprable. Voy a tener igual mi cuenta de futuros lista en caso de que le pueda agregar a esa posición de corto plazo de Bitcoin. Intel va como un caballo, pues no la revisaba hace como media hora, pero iba como un caballo el día de hoy, 26.06, y el responsable de que mi Darwin esté ahí repuntando, 106.3, el señor Darwin. No sé si se vieron el video del DARWINEX, del análisis de mi Darwin del mes de octubre, lo que vamos del mes de noviembre. Bien interesante ese análisis que se puede sacar con esas herramientas. Vamos que no esperar, faltan pocos minutos. Tengo también aquí capitalcito, tengo margen para operar en caso tal 1 o 2 micros con el S&P 500 o con el Russell. El Nasdaq no me gusta operarlo, pero el S&P 500 con el Russell, aunque de pronto esto sea un matadero ahorita en los próximos minutos con muchísima volatilidad. Se viene la noticia. Ya empezó a moverse el S&P 500, aquí ya estamos viendo en tiempo real. Ya va a ser el S&P 500. 10 segundos. 10 segundos, ya los del S&P 500 saben. Listo. Decisión. ¿Qué hubo la decisión? ¿Qué hubo la decisión, rata? Bueno. Tras esta vaina actualiza, vamos a ver la rueda de prensa y el S&P 500 cayendo. Uy, subiendo. Eso es lo que dije, Dios santo. Qué barbaridad. 6.000 puntos, rompiendo los 6.000 puntos. Vamos a ver qué pasa. Bitcoin 76.6. Decisión fue. Recorte 25 puntos básicos en línea con lo esperado. Vamos a ver qué dice la declaración.
Vamos a ver, marzo, noviembre 7, PDF. Bueno, vamos a leerlo. Indicadores recientes, esto es lo de siempre, el mismo textazo que la actividad económica ha continuado expandiéndose a un ritmo sólido. Desde más temprano del año, el mercado laboral, las condiciones del mercado laboral se han relajado, o sea que han desmejorado un poco y la tasa de desempleo se ha movido por encima pero se mantiene baja. La inflación ha hecho progreso al objetivo de 2% del comité, pero se mantiene de alguna manera elevada. El comité busca mantener el máximo empleo y la inflación a la tasa de 2%. En el largo plazo, el comité juzga que los riesgos de alcanzar estos objetivos de inflación y empleo están, están en línea con lo que esperamos. El panorama económico es incierto y el comité está atento a los riesgos hacia ambos lados de este mandato dual, es decir, inflación y empleo. El objetivo soporte a estos objetivos, el comité ha decidido bajar la tasa en un cuarto de puntos porcentuales, considerando ajustes adicionales al rango objetivo de la tasa de fondos de la Reserva Federal. El comité va a seguir analizando la data a medida que vaya llegando, el panorama a medida que vaya evolucionando y el balance de los riesgos. El comité va a seguir reduciendo sus holdings de bonos del tesoro y deuda hipotecaria también. O sea, va a seguir con el tightening en teoría. Vamos a ver qué dice después la tasa del reverse repo. El comité está muy comprometido en apoyar el máximo empleo y retornar la inflación al objetivo 2%. Esto merece un video después porque vamos a hablar cómo la presión que está haciendo el mercado de bonos, subiendo los rendimientos de los bonos a 10 años, 20 años, 30 años, incluso a los demás corto plazo, es una presión para la Reserva Federal, ya sea o para que cambien su postura de política monetaria o para que en algún momento se relajen y digan, no, ya nuestro objetivo de inflación no es el 2, sino el 3%. Creo que eso es más factible que pase y eso va a tener un impacto definitivo en los mercados. ¿Qué impacto? En mi opinión, a que sigan subiendo. Pero todavía faltará tiempo para que eso pase. Creo que todavía le tienen que meter más presión por el lado del mercado de bonos. Entonces, bueno, el texto de siempre. Después revisaremos si hay actualización del dot plot. Pero bueno, esas son las declaraciones de la Reserva Federal. El primer mechazo de los primeros minutos para liquidar ambas direcciones. Y al parecer el movimiento que va a tomar va a ser bajista, al menos por algunos minutos. Vamos a ver qué tanto impacto tiene Jerome Powell ahorita que salga a dar sus declaraciones. Déjenme o me pueden ir dejando ahí en los comentarios algún activo que les interese ahí para analizar. Yo voy a ir revisando lo mío. Por ahora no creo que tenga que hacer ningún movimiento. Intel sigue subiendo, entonces por ahora todo tranquilo. Criptólogo Granada, ¿qué tal mi hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la sesión el día de hoy? Un segundito. Listo, tenía ahí una situation, pero bueno, ¿qué me dicen ahí?
Ahí vamos, le he echado el ojo a Hamster. Hamster, esa es meme, ¿cierto? Sí, eso tiene que ser meme. Esa tiene que ser meme. A mí me regalaron un poquito, no me acuerdo en dónde. Creo que de una la vendí. Ay, ¿esto qué market cap tiene? Es que quién sabe. Todavía hay apetito por las memes. Si no estoy mal, Bome había subido bastante. Todavía ni tanto, apenas está recuperando medias. Al parecer las memes van a seguir teniendo algo de apetito. Aunque ya estamos viendo como esa revalorización de las altcoins con la victoria de Trump. O sea, definitivamente era un catalizador importante. Entonces, todavía no creo que estemos fuera de tiempo. El que la embarre y no sé, se sobreemocione y se sobreapalanque desde ya, pueda que la pase mal. O sea, el mercado todavía no se ha salvado de la volatilidad y cualquier retroceso que haya ahorita es aprovechable para hacerlo con juicio. Momentos para apalancar habrá. Yo anticipo que vamos a tener al menos 1 o 2 meses enteros de movimiento alcista. Espero. Vamos a ver si se da. Obviamente con sus pequeños retrocesos, pero vamos a ver un avance en el precio. Bitcoin 76.4, Ether 2880, cerca a la media de 200 periodos en 2950. Esa va a ser la zona clave para Ether. Yo sigo manteniendo una muy buena parte de mis opciones. Todavía tengo medio contrato de el strike de 2600, 0.20 del contrato de 2800 y 0.80 del contrato de 2700. He tomado ganancias parciales. Aquí con las opciones y el hecho de no poder hacer un spread, no poder vender opciones, pues me toca tomar esas ganancias porque recuerden que el simple paso del tiempo les quita valor a las opciones, el efecto de teta. Entonces, para yo no sufrir eso, pues yo más bien tomo mis ganancias parciales y ya estas opciones me están rentando más de un 100% de lo que les invertí en un inicio. Pepe, hay apetito por las memes. Desde que lo primero que me pregunten son las memes, es porque ahí van. A mí me estopió uno con Pepe, el primer intento lo había hecho por acá y me hubiera gustado de retomarlo, haberlo hecho más cerca de la media 200, como por los .0001. Todavía está relativamente cerca, pero es que como es meme, como es un meme, no sé si la vuelvo a tomar. Posiciones con altcoins todavía cargo algunas. Preferiría como incrementarles a esas más que entrarle persiguiendo a Pepe. Pero no se ven mal, no se ven nada mal. Chao, volatilidad del S&P 500. Como no hay sorpresas, no hay como movimientos drásticos. Pues a ver, Intel sigue como un caballo. Tesla avanza. Tesla se acerca a una resistencia. Al máximo, a un máximo. Máximo del 2023. Tesla va fuerte también. Apple. Apple no le veo forma a Apple. Microsoft recuperando las medias. También este movimiento como que no me dice nada, como bien agresivo al principio. Movimiento en 3 ondas rebotando, pero aquí recuperando las medias. Elliot me diría, no le entres.
mi gestión normal con las medias me diría que sí. Microsoft puede empezar a pelearle a Nvidia y a Apple por esos primeros puestos. Santiago Barrios, ¿qué tal, parcero? Rodsem, ¿tendremos al season? Yo creo que sí, aunque no tan agresiva como las que vimos en años anteriores, pero yo creo que sí la vamos a tener. Santiago, hola, yo me metí en BTC con todo mi capital a 2x para cerrarlo en 86 sin stop. Me liquidan en 37.500. Sería una locura. La única sería una tercera guerra mundial. Me metí en los 74.7. Yo te lo digo por experiencia. A pesar de que sí, o sea, se ve la probabilidad baja de que eso pase. Créeme que el precio no tiene que llegar tan abajo para que empieces a sentir temor, miedo por ese capital. Si Bitcoin yo qué sé, yo no lo veo muy factible, pero siempre reconozco las probabilidades de que pueda pasar. Por la razón que sea. Bitcoin llega a caer de 66.000 dólares nuevamente o de 70 incluso. Yo digo que 69 ya es un soporte que Bitcoin no debería perder. Pero en caso de que Bitcoin caiga a ese punto, yo creo que en vez de aguantar, tienes que buscar la manera de protegerte. No sé qué tanta experiencia tengas con derivados. Uno puede comprar puts para protegerse. Uno puede utilizar los futuros. Si tú tienes una compra o una posición en largo y en la misma plataforma te permiten también tomar posiciones en corto, vas a cambiar ese precio de liquidación. Eso se llama hacer una cobertura. Uno lo hace por protección y ya cuando el precio de pronto te quiebre una zona clave y en vez de decidir estopearte porque todavía le ves potencial a mediano plazo, te quieres simplemente proteger y utiliza un short con futuros. Yo sí recomiendo protegerse, no dejar nunca sobre la mesa ese riesgo de bancarrota, porque empezar de cero es muy difícil, y en un solo swing del mercado se te puede llevar tu capital. Igual, si decides, no sé, o si cae en el FOMO por alguna razón y te sigues apalancando y ese precio de liquidación sube, hay que tener una estrategia de protección o una estrategia de salida en caso de que el precio se vaya en la dirección opuesta. O sea, está bien no tomar una postura, asumirla, aguantarla, pero también hay que saber en qué momento esa postura deja de tener tanto sentido. Esa sería como mi recomendación. Te metiste en los 74.7. O sea, te metiste prácticamente en el máximo. Apalancarse en el máximo sí es arriesgado. O sea, si hubieras dicho, no, yo entré sin apalancamiento entre 50 y 60 y ahorita estoy utilizando un poquito de eso para apalancarlo y ganar un poquito más. Bien, o sea, es lo que yo estoy haciendo de hecho, pero está arriesgado. Honestamente está arriesgado. Ojalá igual te salga bien. Mejores deseos. ¿Qué plataforma permite abrir shorts y longs para futuros? Casi todas. En Bybit se puede. Ah, no, en Bybit creo que no. En Binance estoy seguro que se puede. En Deribit se puede. En BitMEX estoy seguro que se podía. En casi todas. En casi todas. Ahí uno tiene que buscar. Eso se llama como posiciones cruzadas. Ah, eso se llama hedge mode. Modo de cobertura. Hedge mode. Búscalo así como hedge mode. Modo de cobertura. Y en caso de que no la tengan, por ejemplo, uno puede utilizar los futuros, no los perpetual, sino los futuros con expiración. Ahí la vaina o la diferencia es que esos futuros con expiración, yo que sé, en diciembre, marzo, esos por lo general son trimestrales, tienen una prima, que se llama contango. El precio del futuro está más arriba que el precio en spot, y de hecho de esa manera es que uno hace el carry trade. No compra en spot, vende el futuro, espera que se venza el contrato y se gana esa diferencia en el precio. Entonces, uno puede utilizar esos futuros también. Digamos, estás en long en un perpetual y no te deja ir en short en la misma plataforma, en el mismo activo. Puedes ir en long en el perpetual y short en el trimestral, por ejemplo, o en el semanal. Si hay semanal, mejor, porque la diferencia con el precio no va a ser tanta. El SIP no se mueve. Nvidia 148.29. Yo
voy a seguir aplicando la que intenté durante el mes de octubre, que no me salió muy bien, que era mantenerme en Intel para no tener que vender Intel, shortear o apostarle en contra a Nvidia. Aquí la vaina es que tengo que hacerlo con muchísimo juicio. Bien poquito mientras el precio está subiendo y cuando se dé la vuelta atacarla. Entonces voy con 20 acciones en short de Nvidia, compensando las 1000 acciones en largo que tengo en Intel. No le estaba mostrando. Este es Nvidia. Va bien, bien arriba. Ya le intentaba algunos cortos y estando en positivo lo cierro porque todavía tiene pinta que va a subir. Yo creo que va a tocar los 4 trillones de market cap. Para eso creo que son, estimo yo, entre 160 y 165 dólares por acción. Por eso shortearla en este punto es bien arriesgado y no pretendo tampoco hacerle un martingala y shortear, no. Por lo menos 155 de pronto shorteo otro poquito, 160 shorteo otro poquito y si efectivamente se da la vuelta en los 4 trillones, atacarla ahí sí ya con un stop loss, con un short como tal. Ahora lo único que estoy haciendo es compensando, porque igual esperaría que mientras Nvidia siga subiendo, eso siga arrastrando a Intel. Intel en este momento está en medio de aire, pues está, en mi opinión, buscando cerrar este gap de acá, aunque en el corto plazo puede venir a retestear los 24.6. Entonces por eso tengo que tratar de protegerme por ahora y no comerme un retroceso durante el mes, que igual me generaría drawdown en el Darwin. McDonald's todavía se ve como shorteable. No sé por qué. El oro. Ayer había comprado unas cuantas acciones del ETF del oro. Todavía parecería que fuera a bajar un poquito más a buscar una media de pronto en el gráfico semanal, diría yo. Aquí hay un patrón de reverso que creo que nos podría llevar a la media. Entonces, esas acciones que compré del ETF del oro de GLD, tengo pensado venderlas. Ya creo que les tengo orden de venta incluso por la media de 20. O sea, recorrido de la media de 50 a la media de 20. Es un buen recorrido porcentual, le suma al Darwin y pues bueno, esperar mejores precios para el oro. SQ se explotó para arriba, para abajo. O bueno, hoy está cayendo un poquito, pero es que la subida de ayer, el pump de Trump se la llevó bastante. Yo creo que si viene a cerrar este gap, yo le vuelvo a entrar. A mi blog me gusta esto como proceso de acumulación, bien grande, bien potente, igual en ARC. A ARC ya le gané, pero me salí y siguió subiendo. De las cosas que aprendí analizando mi Darwin es que debería dejar correr más las posiciones ganadoras. Aquí me venció la presión, todavía la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, tan, digamos, tan fresquito lo de las elecciones. Pero ARC, por ejemplo, se acerca ya al borde del rango y el potencial es alto. Se viene el renacer de las cenizas de la señora Cathy Wood. Bueno, ya hay algo volatilidad con Bitcoin, 76. A ver, yo no descarto ir a visitar los 74 otra vez.
74, incluso un poquito más abajo, 73.8, pues este es el máximo de marzo, pues. El máximo de marzo es zona pivote en este momento. Para ver en grafiquitos de más baja temporalidad, pues ya sabemos la zona, nos bajamos un gráfico de 1 hora, 4 horas, esperando ese patrón de entrada. Esa es la jugada. Yo obviamente no me puedo quedar en directo tanto tiempo, pues, buscando la oportunidad con Bitcoin, si es que se llega a dar. ¿Por qué? Por esta vaina. Si los marques, o sea, si nos mantenemos por encima de 75, la presión y el ataque a estos market makers puede llegar eventualmente. Pero la verdad no me disgustaría para nada un retroceso aquí, ni de Bitcoin ni de Ether. Si Ether se devuelve, yo que sé, a los 2.700, va a cazar stops por los 2.700, tengo oportunidad de recomprar algunas de estas opciones que he tomado ganancias a muchísimo mejor precio, a 40-50% más baratos de lo que la vendí. Así de mucho, valga la redundancia, se mueven las opciones. También, ¿qué hacemos con Palantir? Palantir Technologies. Por ahí ese CEO estaba hype su empresa, que no saben qué hacer con los resultados, como que los resultados son tan bestiales que ya ni siquiera hablan de ellos en la empresa. Algo así fue el comentario que yo le vi al hombre. Aquí la vaina es las métricas. Es lo que he analizado yo con Palantir. Digamos, los ratios de evaluación son bien salvajes. Price to earnings 281, price to sales de 50. Están salvajes. O sea, independientemente del precio, no me parece a mí que esté barata la empresa. Ahora, ¿hay excepciones? Sí. Por ejemplo, Nvidia. Nvidia es una bestia. Nvidia es una bestia. Y tiene también, digamos, ratios altos. 68 de price to earnings, 37 de price to sales. Pero es que Nvidia es una máquina de facturar. Nada factura como está facturando Nvidia. 60.000 millones de dólares. Señora. Entonces, no sé. Esa es la vaina de Palantir. A mí me parece que está sobrevaluada bajo ciertos aspectos. Pero de que tiene el hype, tiene el hype. Tiene el hype. No sé qué tanto la hagan subir, honestamente. En cuanto a indicadores, al menos los míos, se ve sólida todavía. Tienes 21% arriba como para sacar beneficios y dejarla correr. Soy del mismo equipo. A mí me gusta la toma de ganancias parciales para mantener la exposición. Sí, igual, si estás ganando, si va a favor la posición, lo que nos dicen los grandes, las leyendas. Mantente en tus posiciones ganadoras, salte rápido de tus perdedoras. Hay que... me lo va a tatuar en algún momento. No hay que olvidarlo. Si uno logra, y es que es difícil porque uno está programado para hacer todo lo contrario. Bueno, ya se vienen las declaraciones de Powell. Yo la verdad estaba esperando, o sea, no esperaba sorpresas en la decisión, pero estaba esperando un poquito más de salseo en el movimiento, al menos en cuanto a los índices. Nada del Russell. Bueno, el Russell se movió un poquito más y el S&P 500, nada, está en un rango igual amplio, un rango como de 10 puntos, pero no se decide, pues. Aquí la dirección es como tirar una moneda. Uno podría decir, no, sí, 6.000. Resistencia psicológica. No lo dejaron subir sobre 6.000. Vamos para abajo. ¿Pero será? Pablo Gómez, firmes, parcero. Muchas gracias por seguir apoyando. ¿Cómo va la sesión? ¿Algún activo ahí interesante para que analicemos?
¿Quieren que pongamos las declaraciones de Powell o no? Es que yo, la verdad, creo que va a ser el mismo texto de siempre. El man va a tratar de ser lo más ambiguo y menos claro y tratar de mojarse lo menos posible en esta reunión más que todo. Pero vaya y diga algo bien heavy, bien nasty por la presidencia de Trump o algo así. Quién sabe si lo vaya a mencionar, puede que ni siquiera lo mencione. ¿Qué es lo que espera con la nueva administración? Bueno, entonces listo, vamos a ponerla. Entonces, ¿dónde tengo yo? Me toca buscar un... Ok, creo que ¿cómo hago esta vuelta? Que la voy a buscar por acá, ya sé cómo hacer. Y vamos a ver si yo cómo hago esto. ¿Ah? Ahí lo tenemos. Voy a poner barrita. Ahí lo tenemos. Cuando empiece, bajamos la música y ponemos. A ver qué nos dice Jerome. Repaso rápido por el watchlist. S&P 500 o suerte con tu cuña. Menos mal esto, aquí somos claros con lo de nosotros. Si está la cuña, sí, la confirmó en teoría, pero donde gane Trump, por eso no shorteamos. Ahí está. Contexto ante todo. Esta cuña ya la podríamos borrar, pues. El Russell con el ETF, viendo el gap que dejó el ETF, es que esa subía en premercado. El Russell subía en premercado con la victoria de Trump un 6%. El Russell me vuelve el ETF a 2.29, 2.28 y es una oportunidad de oro para el Darwin. Yo creo que la rotación va a seguir pasando. Yo sí estoy con volumen, sí. China. Yo esperaba que iban a bajar más el índice de China presionando más estímulos, pero se fue y ya en ese punto no la compro ni por el berraco. Plata nada, mineros del oro no, bonos los odio. Apple, Microsoft, Nvidia, Google va bien sólida, lástima no haber recomprado a Google, pero igual vi un buen recorrido en su momento. Amazon, nada. Meta estuvo buena ayer y no le entré. Tesla, Intel, UPS, me salí. Nada ahí. Paramount, espero que se extienda sobre la media 200, vamos a ver. No sé si agregarle, creo que podría agregarle. Aquí para tener en cuenta mi entrada fue como por acá. Como por 10.90. Ya hoy con un buen recorrido, porque como la acción es barata, tengo más acciones. Podría arriesgar alguito. El problema es que hoy viendo mi Darwin, me di cuenta que a mí me conviene tomar posiciones los lunes. Si yo tomo posiciones los lunes y las gestiono el viernes o antes del viernes,
me suele ir mejor. Entonces no sé si tomar Paramount esta semana o esperar al lunes más bien. Bueno, llegó. Inflation has eased substantially from a peak of 7% to 2.1% as of September. We are committed to maintaining our economy's strength by supporting maximum employment and returning inflation to our 2% goal. Today, the FOMC decided to take another step in reducing the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a quarter percentage point. We continue to be confident that with an appropriate recalibration of our policy stance, strength in the economy and the labor market can be maintained, with inflation moving sustainably down to 2%. We also decided to continue to reduce our securities holdings. I'll have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has continued to expand at a solid pace. GDP rose at an annual rate of 2.8% in the third quarter, about the same pace as in the second quarter. Growth of consumer spending has remained resilient, and investment in equipment and intangibles has strengthened. In contrast, activity in the housing sector has been weak. Overall, improving supply conditions have supported the strong performance of the U.S. economy over the past year. In the labor market, conditions remain solid. Payroll job gains have slowed from earlier in the year, averaging 104,000 per month over the past 3 months. This figure would have been somewhat higher were it not for the effects of labor strikes and hurricanes on employment in October. Regarding the hurricanes, let me extend our sympathies to all the families, businesses, and communities who have been harmed by these devastating storms. The unemployment rate is notably higher than it was a year ago, but it has edged down over the past 3 months and remains low at 4.1% in October. Nominal wage growth has eased over the past year, and the jobs-to-workers gap has narrowed. Overall, a broad set of indicators suggests that conditions in the labor market are now less tight than just before the pandemic in 2019. The labor market is not a source of significant inflationary pressures. Inflation has eased significantly over the past 2 years. Total PCE prices rose 2.1% over the 12 months ending in September, excluding the volatile food and energy categories. Core PCE prices rose 2.7%. Overall, inflation has moved much closer to our 2% longer run goal, but core inflation remains somewhat elevated. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. Our monetary policy actions are guided by our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. We see the risks to achieving our employment and inflation goals as being roughly in balance, and we're attentive to the risks to both sides of our mandate. At today's meeting, the committee decided to lower the target range for the federal funds rate by a quarter percentage point to 4.5% to 4.75%. This further recalibration of our policy stance will help maintain the strength of the economy and the labor market, and will continue to enable further progress on inflation as we move toward a more neutral stance over time. We know that reducing policy restraint too quickly could hinder progress on inflation. At the same time, reducing policy restraint too slowly could unduly weaken economic activity and employment. In considering additional adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. We are not on any preset course. We will continue to make our decisions meeting by meeting. As the economy evolves, monetary policy will adjust in order to best promote our maximum employment and price stability goals.
If the economy remains strong and inflation is not sustainably moving toward 2%, we can dial back policy restraint more slowly. If the labor market were to weaken unexpectedly, or inflation were to fall more quickly than anticipated, we can move more quickly. Policy is well positioned to deal with the risks and uncertainties that we face in pursuing both sides of our dual mandate. The Fed has been assigned two goals for monetary policy: maximum employment and stable prices. We remain committed to supporting maximum employment, bringing inflation sustainably to our 2% goal, and keeping longer-term inflation expectations well anchored. Our success in delivering on these goals matters to all Americans. We understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to our discussion. Bueno, las preguntas ahí en las declaraciones no Thank digo you. Given the absolutamente nada expectation interesante. that the election outcome will produce policies that would meaningfully impact the ya U.S. le economy preguntaron de next una year, sobre las how is the elecciones. committee taking these proposals into account for upcoming decisions, including esa potentially the estuvo next buena. one in December? And can you give us any more sense of how proactive or reactive the Fed is prepared to be to changes in economic policies with the next administration? Sure. So let me say that in the near term, the election will have no effects on our policy decisions. As you know, many things affect the economy, and anyone who writes down forecasts in their job will tell you that the economy is quite difficult to forecast looking out past the very near term. Here, we don't know what the timing and substance of any policy changes will be. We therefore don't know what the effects on the economy would be, specifically whether and to what extent those policies would matter for the achievement of our goal variables, maximum employment and price stability. We don't guess, we don't speculate, and we don't assume. Now, just in principle, it's possible that any administration's policies or policies put in place by Congress could have economic effects that over time that would matter for our pursuit of our dual mandate goals. So we, along with countless other factors, forecasts of those economic effects would be included in our models of the Pero ya economy tenía and lista would be porque está taken leyendo la into respuesta, account ¿ok? through that channel. Estaba más preparado que un cumis ese señor. Chair Powell, Nick Timros from the Wall Street Journal. Nick Timirados, ay, ay, ay. Roughly 1 year ago, when the 10-year Treasury was flirting with 5% and 30-year mortgage rates were near 8%, you noted how higher háblale borrowing los costs, bonos. if they were sustained, could weigh on economic activity. Given that you've said you believe policy is restrictive and the Fed is now dialing back that restriction, are the growth risks presented by higher U.S. Treasury yields today any different from those you identified 1 year ago when inflation was still Qué meaningfully buena above your pregunta, target? qué buena pregunta. So, Dice, si su política just say está this. restrictiva, como watched ustedes dicen, ¿por qué están run-up in subiendo bond los rates, bonos and como están it's subiendo? nowhere near where it was, of course, a year ago. I guess the long run rates are well below that level. So we're watching that. Things have been moving around, and we'll see where they settle. I think it's too early to really say where they settle. Vamos a ver dónde se Ultimately, mantiene. I'm Let's sure see we've what all they read settle. these decompositions of what, and I certainly have, but it's not really our job to provide our specific decomposition. I will say, though, that it appears that the moves are not principally about higher inflation expectations. They're really about a sense of more likelihood of stronger growth and perhaps less in the way of downside risks. So that's what they're about. We do take financial conditions que esa into subida de account bonos no es tanto if they're por persistent, miedo a la and if they're inflación, material, sino por then miedo we'll certainly take them into account al in our crecimiento policy. económico, a esas But, datas I would say macroeconómicas, y eso es we're not at that falso de stage toda right now. falsedad. It's just something that we're Es watching. And again, riesgo a la these things inflación en parte, don't pero really es have por el mainly to déficit do with fiscal Fed que policy, se but espera to que do with suba other con factors in the Trump y economy. se esperaba que If I subiera could follow con up, Kamala Harris. is the September ¿No va a decir nada del RCP, are déficit those rate fiscal, señor? projections still valid? Do they still seem relevant given where we are now? You get halfway through the cycle between the last set and the next set. I wouldn't want to comment one way or the other. Let's talk about the data we've Es gotten verdad since que the pudo last con los meeting. So 6,000. in the main, Bitcoin the economic 76.4 activity todavía. data have been stronger than expected. The NIPA revision was stronger. Certainly the September employment report was stronger. The October report, not stronger.
retail sales stronger. So overall, though, I think you take away a sense of, Dan ganas como de some shortear al of the S&P downside 500. risks to economic Probablemente activity having comprarlo. having been diminished with the NIPA revisions in particular. And so overall, feeling good about economic activity. So I think we would factor that in. At the same time, we got one inflation report, which it wasn't terrible, but it was a little higher than expected. So I think really the question is December, and by December we'll have more data. I guess one more employment report, No se two quiso more inflation comprometer reports, nada and de lots lo of que other iban a hacer data, and aquí a we'll make a diciembre. decision as we get to December. Ok, eso fue Dovish, dentro de lo que cabe. Gina Smilik from the New York Times. Thanks for taking our question to Chair Powell. When it comes to December, what will you be looking at specifically as you try to make that decision? And then, as of the Fed's economic projections in September, you had written down 4 quarter point interest rate cuts in 2025. Do you still think that those are likely? Is that sort of the baseline outlook at this point, or has that shifted? And if it shifted at all, can you give a little bit of detail as to why? I can't. We don't fill out an SEP, and I can't characterize one that wasn't filled out today. So I can't really speak for kind of exactly where the committee is. I will just say for December we're going to be again at every meeting we're going to be looking at the incoming data and how that affects the outlook. As you know, we're in the process of recalibrating from a fairly restrictive level at 5.33%. After today's move, we're down 75 basis points. And we're asking ourselves, is that where we need to be? You know that we're trying to steer between the risk of moving too quickly and perhaps undermining our progress on inflation, or moving too slowly and allowing the labor market to weaken too much. We're trying to be on a middle path where we can maintain the strength in the labor market while also enabling further progress on inflation. We think that's where we are, but that's the question we're going to be asking in September. And in other meetings. And again, I can't really update you on the committee's thinking because we don't fill out an SEP at this meeting. Yeah, totally appreciate that. I guess when it comes to your own thinking, do you think that a full percentage point of rate cuts in 2025 is a reasonable outlook? Again, we're going to wait and see how things come in December. I mean, it's just, I would put it this way. We're on a path to a more neutral stance. And that's very much what we're on. That has not changed at all since September. We're just going to have to see where the data lead us. We have, a whole 6 weeks of data to look at to make that decision in December. Obviously, I'm not ruling it out or in, but I would say, I would say that, again, we didn't update the SEP, so I'm not going to characterize, where the committee would be. Howard. Thanks, Howard Schneider with Reuters. I wondered if you could please elaborate, explain a little bit the 2 changes in the language of the statement here. In the first paragraph, when you say inflation has made progress, dropping the word further progress. And in the second paragraph, dropping the sentence that the committee had gained greater confidence that inflation was progressing towards its 2% goal. Is there any policy substance behind either of those changes in language? Is it meant to open the door to a December pause? Is it meant to communicate anything about the stickiness of core inflation in the last 3 months? Not really, no. So let me tell you what we were thinking. So the test of gaining further confidence was our test for the first rate cut, right? And so we net that test in September, and therefore we take that test out. If you leave it in, then it's new forward guidance. It's brand new forward guidance. What do you mean by it? Are you requiring yet further? We have to say yes or no at every meeting whether we've made further progress. The point is we have gained confidence that we're on a sustainable path down to 2%. So that I would tell you is what that's really all about. It's not meant to send a signal. Neither of those is meant to send a further signal. And saying further progress, it becomes a test. We don't want to be. We don't think it's a good time to be doing a lot of forward guidance. There's a fair amount of uncertainty in what I've said. The path that we're on, we do know where the destination is, but we don't know the right pace, and we don't know exactly where the destination is. So the point is to find that
to find the right pace and the right destination as we go. And I think there's a fair amount of uncertainty about that. And you don't want to tie yourself up with guidance. You want to be able to make sensible decisions con as un you go. short de corto plazo. Y ahí uno ve las diferencias entre el scalping y el. Steve Leisman, CNBC. Mr. Chairman, you talked about higher rates, perhaps from an expectation of higher growth. You didn't talk about it in terms of expectations of higher deficits. Is that something you think might be behind the recent rise in interest rates, and is that are rising deficits a concern to you? So we don't comment on fiscal policy, and again, I don't have a lot more to say on what's driving bond yields. In terms of policy changes, though, let me give you a sense of how this works in the ordinary case. Let's say Congress is considering a rewrite of the tax laws. Doesn't matter what's in the content. So we would follow that. At a certain point, we'd think we see the outlines, so we'd start to model it. And then we'd wait, and then at a certain point, the staff would brief the FOMC and say, you know, these are the likely effects. There's lots and lots of literature on the effects of tax policy changes on various parts of the economy. So we'd try to get smart on that, and then the law actually passes. And you know, you'd start to put it. You'd probably run an alternative simulation before that happens, just to keep people trying to understand it. Then when it actually passes, it goes into the model, along with a million other things. So you know, we have a very large economy. Many things are affecting it at any given time. And you know, a law change of some kind would go in there, but it would go in. But it would, you know, it's a process that takes some time. Clearly, the legislative process takes a lot of time. And of course, the real question is not the effect of that law. It's all of the policy changes that are happening. What's the net effect? And you know, the overall effect on the economy at any given time. So I think that's a process that takes a lot of time and that we go through all the time with every administration, constantly. And I just, this will be no different. But, you know, right now, there's nothing to model right now. It's such an early stage. We don't know what the policies are. And once we know what they are, we won't have a sense of, you know, when they'll be implemented or all those sorts of things. So I think I would just say we're not doing that now, and all that will take time, and it will be very much regular order when we do that. If I could just follow up on Nick's question, are the current rates something you feel like you need to lean against, in that they go against the direction of policy by adding restriction to the economy, or do you just take them as a given and perhaps a signal that you should do less? Look, I just think the first question is how long will they be sustained? If you remember the 5% 10-year, people were drawing massively important conclusions, only to find, you know, 3 weeks later that the 10-year was 50 basis points lower. So, you know, it's material changes in financial conditions that last, that are persistent, that really matter. And we don't know that about these. What we've seen so far, you know, we're watching it, we're reading, you know, we're doing the decompositions and reading others, but right now it's not a major factor in how we're thinking about things. Thank you, Chris Rugaber at Associated Press. You mentioned the positive economic data that we've seen since the September meeting, including the revisions to things like savings, higher GDP growth. We saw a stock market jump yesterday. That's renewed some of the questions about why do many cuts at all in this with this backdrop. So you're right. As I mentioned, and as you mentioned, the latest economic data have been strong, and that's of course a great thing and highly welcome. But of course, our mandate is maximum employment and price stability, and we think that even with today's cut, policy is still restrictive. We understand it's not possible to say precisely how restrictive, but we feel that it is still restrictive. And if you look at our goal variables, the labor market has cooled a great deal from its overheated state of 2 years ago and is now essentially in balance. It is continuing to cool, albeit at a modest rate, and we don't need further cooling, we don't think, to achieve our inflation mandate. So that's the labor market. Inflation has moved down a great deal from its highs of 2 years ago, and we judged, as I mentioned, that it's on a sustainable path back to 2%. So the job's not done on inflation. But if you look at those two things, we judged in September that it was appropriate to begin to recalibrate our policy stance to reflect this progress, and today's decision is really another step in that process. Overall, as I mentioned,
We believe that with an appropriate recalibration of our policy stance, we can maintain strength in the labor market even as our policy stance enables further progress toward our inflation goal. Great. And just to follow up, what might cause you to pause rate cuts in December? What kind of economic data would lead you to that? Thank Ahí you. le pidieron que se moje. So, ¿Qué necesitarías ver para no we haven't, recortar made tipos a en decision diciembre? like that at all. But Todavía no so hemos we're in hecho the una process, decisión as I como mentioned, of esa. moving policy Ay, down, our stance down over mójese time to un more neutral poquito. level. And Mójese un as a general poquito, matter, que as we move ahead, we are queremos prepared to mejores adjust precios. our assessments of the appropriate pace and A ver, eso que destination dijo es Dovish, as the pues, outlook las evolves. bolas. So, for Bitcoin example, 76,500. if we were to see the labor market deteriorating, we'd be prepared to move que me la more juego con- quickly. contra Alternatively, Tico, es que está muy as we volátil. approach levels that are plausibly neutral or close to neutral, Mucho. it may turn out to be appropriate to slow the pace at which we're dialing back restriction. Again, haven't made any decisions about that, but that's certainly a possibility. If you can think of it as similar to what we do with asset with asset runoff, with QT. So we reach a point where we slow the pace, much like an airplane reaching the airport slows down. And so we're thinking about it that way, but it's something that we're just beginning to think about. Edward. Thanks, Chair Powell. So with the noise in the jobs reports that we've seen, and you look at the Fed's favored inflation, PCE inflation, overall it's 2.1%, very close to the Fed's target, but core inflation is 2.7%, and it's been that way since July. So why doesn't this data give fuel to a rate pause for this meeting? Well, so I think if you look at the 3 and 6 month, you're quoting the 12-month. So we look at all of them, right? But if you look at the 3 and 6 month core PCE, you'll see they're around 2.3%. So we look at all of them, and we look at 12 as well. But what it's telling us is that we really have made significant progress, and we expect there to be bumps. For example, the last 3 months of last year, the core PCE readings were very, very low, probably unsustainably low. So that's why forecasts generally see a couple of upticks toward the end of the year. On the other hand, the January reading certainly looks like an example of residual seasonality, so that we saw last year. So when that falls out of the 12-month calculation in February, we should see a thing down. So it'll literally be a bump up and then down. We understand that. Overall, you see the progress on inflation, and you also look at the economy and you say, what is the inflation story now? Where's it coming from? So I point to a couple of things. One is the non-housing services and goods, which together make up 80% of the core PCE index, are back to the levels they were at the last time we had sustained 2% inflation, which happens to be in the early 2000s for a period of 5, 6, 7 years. So they're back to that level. What's not is housing services. So let's talk about housing services. Housing services is higher. What's going on there is, market rents, newly signed leases are experiencing very low inflation. And what's happening is older, leases that are turning over are taking several years to catch up to where market leases are, market rent leases are. So that's just a catch-up problem. It's not really reflecting current inflationary pressures. It's reflecting past inflationary pressures. So that's one thing. The other thing is I'd say look at the labor market, not a source of inflationary pressures. Where's it coming from? It's not a very tight economy. What is the story about inflation? You see that catch-up inflation also in insurance and several other areas. So you're seeing we're not declaring victory, obviously, but we feel like the story is very consistent with inflation continuing to come down on a bumpy path over the next couple of years and settling around 2%. That story is intact, and it won't be 1 or 2 really good data months or bad data months aren't going to really change the pattern at this point now that we're this far into the process. So you're quickly trying to get to that neutral rate that you see, or do you foresee that you have some time to get there? Nothing in the economic data suggests that the committee has any need to be in a hurry to get there. We are seeing strong economic activity. We are seeing ongoing strength in the labor market. We're watching that carefully, but we do see maintaining strength there. And so we think that the right way to find neutral, if you will, is carefully, patiently.
Again, that's not meant to have a specific meaning other than to the extent the economy remains strong, we have the ability to take advantage of that as we try to navigate that middle path between the two un risks. comentario dovish como que no, pues no tenemos razones para pensar que vamos a cambiar el rumbo y todo. From Bloomberg. Two questions today. Did you learn anything about what Americans think about the economy from the election results? First question. Second question. I want to talk about some labor market indicators, and I do so with great respect for your attentiveness to the maximum employment side of the mandate. So the unemployment rate has been at 4% or higher for 6 months. One of the broadest measures of unemployment is up about 0.5 point from a year ago. Compensation gains are sliding back. The quits rate, a signal of labor market dynamism, has been heading down to that bad neighborhood of the 20 teens. So you have put a marker at Jackson Hole saying any further cooling is unwelcome. It is cooling generally a little bit further. So at what point do we reach what you would describe as a shortfall from maximum employment? Sure. So on your first question, I'm not going to talk about anything that relates directly or indirectly to the election. On the second one, this is the great question, and it's the one we think about all the time. So I'll just say a couple things. There's nothing really surprising here. What we know is that the unemployment rate is low. We also know that it's moved up significantly from a year or so ago. So we've seen a big change upward in unemployment. Sometimes that has meant bad things. So far, it doesn't appear to be. It appears that I wouldn't say that the labor market has fully stabilized, because I do think it's continuing to very gradually cool, but it seems to be in a good place, and our policy, of course, is designed to keep it in that good place, to maintain the strength in the labor market, while also enabling further progress on inflation. You mentioned a bunch of indicators, and you're right. The openings to unemployment rate is back to a normal level. I would characterize it more broadly as normalizing. You mentioned wages. Wages are still running just a bit above where they would need to be consistent with 2% inflation, unless productivity is going to remain at this high level. If we see productivity, more sustainably at these high levels, then that would sustain higher wage gains. So I would say, in fact, you can say it the other way, that wage increases are now consistent with 2% inflation given current productivity readings. But of course, the lore on productivity readings is whenever you see high readings, you should assume they're going to revert pretty quickly to the longer-term trend. That has always been the case for 50 years. But it may be that we're now 5 years. If you look at the NIPA revisions that came out a month ago, we're 5 years into a nice set of productivity readings, which are sustained and very healthy. But overall, it's a good labor market. We could talk about 20 different data series. We'll be looking at all of them, of course. But we don't want the labor market to soften much from here. We don't think we need that to happen to get inflation back to 2%. Hi, Victoria Guida with Politico. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on, do you think that legally you're not required to leave? No. Mike? Michael McKee from Bloomberg Radio I'm not Television. fucking leaving. You talk a lot about what the data are telling you and how you are dependent on the data, but in terms of forward-looking assessments of the economy, what are you hearing from CEOs or other officials around the country? What did you hear today from the regional bank presidents about what companies and consumers think about where the economy is going from here rather than looking backwards? And does that match up with what your forecasts have been and what you think the appropriate policy path should be? So it's hard to
characterize a really interesting set of discussions we had, and of course you'll see them in the minutes in 3 weeks. But I would say this: I think the comments from our Reserve Bank colleagues and from the CEOs that they talk to are pretty constructive on the economy right now. Pretty constructive, feeling that the labor market is back to normal, to the point where it's no longer that much a discussion topic in their worlds, whereas 2 years ago it was all they were talking about. So they feel like the labor market's in balance. People feel good about where the economy is. Demand is obviously pretty strong, and you're seeing 2.8% growth in the third quarter estimated. Maybe the year's 2.5%. This is a strong economy. It's actually remarkable how well the U.S. economy has been performing with strong growth, a strong labor market, inflation coming down. We're really performing better than any of our global peers, and I think that is reflected in what you hear from what I hear people hear from CEOs. I don't get to talk to a lot of CEOs in my job, but I hear what others summarize from those, and of course I hear the Reserve Bank presidents do a lot of that, and it's pretty constructive overall. Now, that's not to say there are areas of caution and things like that, but ultimately overall pretty positive. The areas of caution, if there were black clouds on the horizon that you identified as something you're watching, what would they be? I think it's things like inoperable el roce. Tengo una estrategia ahí para testear con el roce. Hoy no hubiera funcionado. Menos mal estaba ocupado. Relatively little effect on the U.S. economy. Now, that can change through the price of oil or otherwise, but people talk about those as something that's on the horizon all the time. But ultimately, if you look at the U.S. economy, its performance has been very good. Metido en el mercado en este momento. That's what we hear from business people, and expectation that will continue. If anything, people feel next year, I've heard this from several people, that next year could even be stronger than this year. Andrew. Hi, it's Andrew Ackerman with the Washington Post. I just wanted to follow up on the discussion earlier on fiscal policy. Your predecessors, Greenspan and Volcker, spoke up loudly when they thought large budget deficits endangered economic or financial stability. Will you do that too? And right now we're in a period of full employment. We have large budget deficits and debt at historic highs that are rising. Is that something you'd speak out against? So, I have said many times, no more, no less than what the predecessors you mentioned have said. And what that is that the U.S. federal government's fiscal policy is on an unsustainable path. The level of our debt relative to the economy is not unsustainable. The path is unsustainable. And we see that in, you've got a very large deficit you're at full employment, and that's expected to continue. So it's important that we, that to be dealt with. It is ultimately a threat to the economy. Now, I can say that. I don't have oversight. We don't have oversight over fiscal policy. I've said it on many occasions, just said it again. Okay, thank you. I guess the other question is, to follow up on Victoria's question, do you believe the president has the power to fire or demote you, and has the Fed determined the legality of a president demoting at will any of the other governors with leadership positions? Not permitted under the law. Not what? Not permitted under the law. Thank you. Este señor está parado en que se va a quedar en su puesto pase lo que pase. From Axios. In response to Howard's question, you said it wasn't an ideal time to give forward guidance because of the economic uncertainties. Can you lay out what some of those uncertainties are and whether or not it includes some of the proposals that the president-elect has put out on the campaign trail? Tariffs, for instance? No, I was not referring to the new administration's policies at all, nor will I today. So what I'm just saying is, as we look ahead, we know, and I mentioned this in my statement, that the risks are two-sided. I guess I should start by saying that we think that the economy and we think our policy are both in a very good place, But as you look forward, you say, what are the risks? And one risk is that we would move too quickly
and find ourselves having moved too quickly and inflation comes back, and we lost our chance to get inflation back to 2%. So we have to avoid that risk, and to avoid that risk, that means you want to move carefully. The other risk is that we move too slowly, and that we allow the labor market to weaken too much and do unnecessary damage to the labor market and to people's working lives. That says don't get behind the curve. So these two things are the two risks that we have to manage, and so we're in the middle there. We try to be in the middle and deal with both of manage both of those. Again, the idea is to support the strength we have in the labor market and in the economy, but also with somewhat less restrictive but still restrictive policy, enable further progress toward our 2% inflation goal. This is a thing we're meeting by meeting, we're going to be making our assessment of what the right path is. It's not as important, the precise timing of these things is not as important as the overall arc of them. And the arc of them is to move from where we are now to a sense of neutral, a more neutral policy. We don't know exactly where that is. We only know it by its works. We're pretty sure it's below where we are now. But as we move further, there will be more uncertainty about where that is, and we're going to move carefully as this goes on, so that we can increase the chances that we will get it right. Simon. Thank you, Chair Powell. Simon Rabinovich with The Economist. I know you don't want to share your decomposition of bond yields, but if you look at the break-evens, it is clear that longer-term inflation expectations do seem to have risen, up at about 2.5%, for example, on the 5-year. That's up half a point from when you cut in September. Do you have any concern at all that longer-term inflation expectations are de-anchoring, or put another way, are anchoring at a slightly higher level? Thanks. So we would be concerned if we thought we saw longer-term inflation expectations anchoring at a higher level. That's not what we're seeing. We're still seeing, between surveys and market readings, broadly consistent with, I looked at the 5-year earlier today, and it's probably moved, but it's just not, it's kind of right where it's been, and also it's pretty close to consistent with 2% PCE inflation. So that's one that's been a traditional one that we look at a lot. But overall, todavía no está ni siquiera en la discusión pausar y mucho menos subir in a place that's consistent with 2% inflation. But ¿nos garantías eso que vamos a seguir subiendo esta misma semana? Not allow inflation expectations El to movimiento drift que hemos tenido en los últimos días por Trump, previo a esta reunión, tendrá que corregir algo. Lo que yo veo es que esa corrección es para comprar. Hi, Chair Powell. Kelly O'Grady, CBS News. We just talked about what you've heard from business leaders on the economy, but many average Americans are still not feeling the strength of the economy in their wallets. So what's your message to them on when they might expect relief? So you're right that we say the economy is performing well, and it is, but we also know that people are still feeling the effects of high prices, for example. And the world went through a global inflation shock, and inflation went up everywhere, and it stays with you because the price level doesn't come back down. So what that takes is, it takes some years of real wage gains for people to feel better. And that's what we're trying to create, and I think we're well on the road to creating that. Inflation has come way down, the economy is still strong here, wages are moving up, but at a sustainable level. So it's just, I think what needs to happen is happening, and for the most part has happened, but it'll be some time before people, regain their confidence and feel that. And we don't tell people how to feel about the economy. We completely respect what they're feeling. Those feelings are true, they're accurate. We don't question them, we respect them. And just a quick follow-up, President-elect Trump has been critical of your performance. Any concern about his influence on the Fed's independence? I'm not going to get into any of the political things here today, but thank you. Nancy. Hi, Chair Powell. Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. What is your plan if we start to see stagflation? Well, so that's the whole plan is not to have stagflation, so we don't have to deal with it. So that is actually our plan.
You know, it's of course a very difficult thing because anything you do with interest rates will hurt one side or the other, either the inflation mandate or the employment mandate. I would just say that we've been able to see inflation come down a whole lot, much closer to our goal, without the kind of sharp increase in unemployment that has often accompanied programs of disinflation. So, knock on wood, we've gotten this far without seeing a real weakening in the labor market, and we believe we can complete the inflation task while also keeping the labor market strong, and that, of course, is exactly what we're trying to do. Can you rule out an interest rate hike next year? No, I wouldn't rule anything out or in that far away, but that's certainly not our plan. I mean, our baseline expectation is that we'll continue to move gradually down towards neutral, that the economy will continue to grow at a healthy clip, and that the labor market will remain strong. If you look at Ahí sí casi que lo forzaron a decir, se dijeron que sí estaba cerrado la posibilidad de una subida de tipos el año siguiente. Él dijo, no, pues no lo descartamos totalmente, pero no es lo que queremos hacer en este momento. Entonces, ahí lo obligaron a tomar postura y se fue por los dovish. Ahí sí vimos al S&P 500 reaccionar un poquito. Bueno, última pregunta. Hi, Chair Powell. Jean Young with MNI Market News. I wanted to go back to a comment that you had made about Americans being quite unhappy about the cumulative price level rises over the past few years, even though now inflation is back on a path to 2%. Would it be appropriate for the Fed to undershoot for a while on its inflation goal under the average inflation targeting regime so people have a chance to catch up? No, that's not the way our framework works. We're aiming for inflation at 2%. We did not think it would be appropriate to deliberately undershoot. And part of the problem there is that low inflation can be a problem too, in a way. But that's not part of our framework, and it's not something we're going to be looking at in our framework review. Thank you very much. Entonces, la última pregunta más o menos le preguntaron como que si, dado que la inflación se estaba bajando, pero que la inflación acumulada estaba golpeando mucho más a la gente, que si está dispuesto como a undershoot, me imagino yo que eso se refiere como a presionarla más a la baja, que baje más del objetivo de 2% para que la gente pueda aliviarse un poquito más, y dijo, no, que así no trabajamos nosotros. Gracias, chao. Listo. Se acabó esto. Vamos concluyendo el directo. A ver, el S&P 500 no se movió mucho, está por encima de los 6.000 puntos, no sé si vaya a seguir teniendo movimiento durante la jornada. El oro termina el día bien. Que esperar a ver mañana qué hace. Yo igual creo que mañana, independientemente de lo que haga el oro, voy a tomar ganancias de esa compra que hice ayer, asumir esa ganancia a corto plazo. Todavía creo que puede caer un poquito más. Bitcoin 76,600, no mucha volatilidad durante las declaraciones de Jerome Powell, sigue ahí en la zona de máximos históricos. Ether me imagino que también seguirá cerca a los 2.900, máximos del día también. O sea, se interpretó como un Powell dovish. Aquí lo que les comentaba hace algunos minutos. Creo yo que este movimiento alcista que hemos tenido en los últimos 3-4 días puede que continúe el día de mañana. Honestamente no sé, pero de que vamos a ver correcciones, vamos a ver correcciones. Creo yo que las correcciones no van a ser muy profundas y que tenemos que hacer todo lo posible por aprovecharlas. En el caso de Bitcoin, zona tentativa que tengo para aprovechar esas compras son los 74. No estoy diciendo que Bitcoin vaya a caer desde acá a 74, solamente que en caso de que lo haga, me parece una buena zona para buscar la compra. Ether, igual 2820, ya es como una zona de pivote comprable, pero entre más caiga, de pronto más tentado me vea a volver a comprar opciones out of the money.
también. ¿Por qué? Porque creo que Ether tiene buen potencial para en el transcurso de las próximas semanas, no sé si la siguiente, pero sí creo que durante noviembre o inicios de diciembre, Ether se va a poner por encima de $3,000. Entonces, lo que corrija, lo que se pause en estos días, me va a dar la oportunidad de recargarme en opciones y pues les estaré compartiendo esos movimientos. Dominancia de Bitcoin tuvo un retroceso relativamente fuerte en las últimas 24 horas, pero sigue, pues digamos, sigue en una zona que le favorece mucho más a Bitcoin. Yo en mis libros sigo esperando que Bitcoin tenga un impulso importante por encima del máximo histórico, como lo estamos viendo, pero todavía un poco más, antes de que se dé el momento de rotación real hacia las altcoins. Pero pues bueno, ya estamos viendo un aviso, la subida de Ether tuvo algo que ver y pues hay varias altcoins que están ahí tratando de hacer lo suyo. Entonces, bueno, gente, yo creo que vamos a dejar el directo de hoy hasta acá. Tengan mucho cuidado y mucha suerte en lo que queda de sesión. Yo me voy muy contento porque, como ven ahí abajo, el Darwin está en máximos históricos. Estoy con un resultado que ya, digamos, me da un poquito de margen de maniobra. Y pues, a menos que cometa algún error garrafal durante el mes, creo que sí, las probabilidades de obtener el capital semilla, ya obtener ese primer fondeo en DARWINEX 0, creo que las probabilidades son bastante altas. Ahí les dejé un video analizando cómo yo he hecho mi estrategia, cómo la plataforma pues me califica mi estilo de trading, las cosas que tengo por mejorar, las cosas que tengo fuertes. Entonces, bueno, les recomiendo ese video que subí más temprano el día de hoy. Hoy dejamos hasta acá y mañana nos vemos en un nuevo directo para ver cómo termina la semana y qué oportunidades nos deja de cara al fin de semana con el mercado cripto. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron. Argamón, mi hermano, Tanco Rocco, Pablo Gómez, Santiago Barrios, Rodsem, Criptolobo, todos los que participaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Los espero mañana más temprano al horario de la apertura. Y que pasen buena tarde.